like many of African leaders. ng'abakulembeze b'Abafirika abasinga. So a demon is in them. Dayimoni ebalimu. That's why they can be as corrupt as hell. Ky'oba balya enguzi ne bakamala. And they are not satisfied. Naye ne batakuta. Amen. Amiina. They have greed. So when someone hosts them, oli bw'agituulwamu, he gets greed. Ati Gwanda mbadde nkusaba nti akavidiyo kano okirizenga bwe nkakuleetedde nako tukalabe. Omusumba Kawalya ayina ebintu byayigiriza byenjagala tusooke tulabe era twetegereze. Ky'ogenda okunkolera kiri kimu Gwandaba nti onkwatire mu kalayika ako tugende mu maaso n'okubyetegereza mpola mpola nze naawe. Mbadde nkusaba nti akavidiyo kano kegendereze nnyo era oketegereze kusinziira abantu bibaze nga bayigiriza ebikwatagana ne frequencies oba amayengo. Kati mu vidiyo eno gye nkuleetedde mbadde nkusaba nti Gwandaba tugende mpola mpola omusumba Kawalya asooka atunnyonnyole nga bwe biri. Mbadde nkusaba kawo obudde ojja kulaba ebintu byayigiriza byayita frequencies, vibrations ye abyogerako kikusinziira nga bwe bikola kinga bwe babigiriza wano ku media. Kale mbadde nkusaba tugende mu maaso tubirabe buli nnyo erisingayo okuba ery'amaanyi erya Yesu. Tugende mu maaso nkwatira mu kalayika ako teweerabira. Understand this. Tegeera kino. Evil spirits emyoyo emibi are different from unclean spirits. Gyawukanira ddala ku myoyo emikyafu. And unclean spirits n'emyoyo emikyafu are different from demons. Gyawukanira ddala ku dayimooni. Okay? Okay. One of the three emu ku esatu egyo carries human traits. kirina embala z'abantu. Okay? Okay. Now look at this. Tunuulira kino. I'm looking for who bring it in simple terms. Demons. Dayimooni. Where are they coming from? Givaawa. They are coming from ziva the lineage mu lunyiriri of the Nephilims. olw'emisambwa. Who are the Nephilims? Emisambwa gye giriwa? The offsprings gyezadde that came eryajja when the spirits, emyoyo, the fallen sons of God, nga batani bakatonda abaagwa came to bwe bajja eri the daughters of men. bawala baana b'abantu. And there was a hybrid. Ne wabeerawo okugattibwa. Spirits were not supposed to have union with humans. Emyoyo gyali tegiteekeddwa kwegatta n'abantu. But in their fallen state, naye mu mbeera yaabwe ey'okugwa, when they did that, bwe gyakola ekyo, what came out, ekyazaalibwa, now when those what came from that union, ekyava mu mugatto ogwo, when they die, bwe gyafa, the people, abantu bwe bafa, the children, abaana when they died, bwe baafa, they cannot go to heaven, baba tebasobola genda mu ggulu, and ate their time of hell has not yet come. nga n'akadde kaabwe ak'emagombe tekannaba. They cannot be in paradise. Tebasobola beera mu paradise. They cannot be in tebasobola na kubeera for judgment. mu geyeena lwa So musango. they are earthbound spirits, nabwe gibeera myoyo nga giremedde ku but nsi, with all the human desires and character. naye ate nga girina embala n'okwegomba kw'abantu kwonna. That's why kyova olaba they can sleep with women, gisobola okwegatta n'abakazi, or they can sleep with men, oba gisobola okwegatta and n'abasajja, they appear era girabika like be human beings. gifaanana ng'abantu mu ndabika yaagyo. They are not angels. Si bamalayika, They are not fallen angels. era si bamalayika abaagwa. They are not spirits. Si myoyo, Just spirits. mbu myoyo bwoyo. Just spirits don't have anything like greed, Emyoyo tegiba na mululu, lust, kwaka, but demons have it. naye diamond giyina ebintu ebyo. You get it? Onfuna. I'm not taking it in demonology, Siri mu bayigiriza bya mizimu, but you need it naye mukyetaaga in breakthrough. mu kubotola. Sibasomesa mizimu. I'm not teaching you demons. Diamond yanjawulo n'omuzimu. A demon is different from a ghost.
n'omuzimu gwa njawulo ku mwoyo omubi. And a ghost is different from an evil spirit. N'omwoyo omubi And an evil spirit gwa njawulo ku mwoyo omukyafu. is different from an unclean spirit. Naye tetugenda bigendamu. But we shall not dive But the deeper. reason I brought it, Ensonga lwaki ebyo mbireese, that when the soul bwe mmeeme is in a drought, bw'ebeera mu ddungu, I said the earthbound spirits naye gino emyoyo gino giba gyalemera ku from nsi the offsprings of the bloodline of Nephilims okuva mu zadde ly'olulyo lw'emisambwa are looking for a host, gibeera ginoonya mwe gituula, but they have all the character of human beings. naye ate gibeera girina enneeyisa y'abantu yonna. Amen. Amiina. They have greed, Girina omululu, so when someone hosts them, oli bw'agituulwamu he gets greed, afuna omululu, like many of African leaders. ng'abakulembeze b'Abafirika abasinga. So a demon is in them. Dayimooni ebalimu, That's why they can be as corrupt as hell, ky'oba balya enguzi ne bakamala and they are not satisfied. naye ne batakkuta, But because it's an alien in the soul, kubanga si kya mu mmeeme the ekyo, soul goes through non-stop, unceasing torment. emmeeme etuntuzibwa obutakoma. So the soul Kati emmeeme experiences erega before judgment. erega ku geyeena yennyini naye ng'omusango tegunaba na kutuuka. They are going through a life of torment. Ebeera mu bulamu obw'okutuntuzibwa. They get the more money they get Sente gye bakoma okufuna out ennyingi of greed, olw'omululu the more gwabwe, torment the soul goes through. emmeeme gy'ekoma oyita mu If kutuntuzibwa. it is lust, that being that its character is lust, Bwe kuba nga kwaka ng'ekitonde ekyo embala yaakyo kwaka, the more the one hosting it lusts, the more is tormented, but it cannot stop lusting. oyo atuuliddwamu omwoyo gwe gy'akoma bambi okwaka n'atuntuzibwa naye nga tasobola kukikomya, It is tormenting, kibeera kimunyigiriza. but the soul is being split. Naye emmeeme ebeera Let me give eyabuluzibwamu. an example. Ekyokulabirako, If it's a lust demon bw'eba dayimooni yakwaka in a soul, mu mmeeme, the soul, every time that person who is hosting lusts, omuntu oyo aba alimu okwaka, the soul is tormented. emmeeme eno ebeera enyigirizibwa. And to ease the torment, Okwanguya okutuuka okunyigirizibwa kuno, it splits itself into smaller contents. yeeyabuluzaamu obutundutundu So obutono. every time you lust Kati buli lw'oyaka and act on the lust, n'obeera mu kwaka, a part splits ekitundu kyabuluzibwako and form an entity ne kikola ekitundu like you but not you, ekikufaanana naye ate nga si but it ggwe. has all the content of you, naye ate nga kirina enneeyisaayo yonna which attract more torment, eyongera okusikiriza which okutuzibwa cause it okulala, more another split. ate ne kireetera okwabulizibwamu So okulala. every time you go into that, Kati buli bw'oyita mu so a ekyo, time come, akadde there are katuuka hundreds nga waliwo 10 of you eza ggwe tormented, occupied, and possessed in multiple realms. ezituntuzibwa era ezituuliddwamu mu bwengula 10 na 10. Some as a school of deliverance. Gamba essomero ly'okusumululwa. You've been in school deliverance, Olibaddeko mu ssomero ly'okusumululwa, but I think you were in the kindergarten. naye ndowooza wali mu biri ebis badde nkusaba nti gwandaba nkwatira mu kalayika ako mpola mpola tubirabe. In a school of deliverance, mu ssomero lyakusumululwa. the school of deliverance must understand the content Tubadde kusoma nino tutegeere ekinyusi of the soul, eky'emmeeme, how the soul operates. engeri emmeeme gy'ekolamu. Then you can. That's why you hear someone say, Kyowulira omuntu ng'agamba, "Bring my soul out of prison." jja emmeeme yange okuva mu kkomera. Is it Isaiah 100 and Psalm 146? Zabuuli 146. Do you remember how many people have been in my classes? I've forgotten. Neither. 142? No, it can't be. Is it 42? 43? 42 verse 7. Verse 7. Bring me out of prison. No, I want the King James says, bring my soul out of prison. Leetera egamba gye emmeeme yange okuva mu kkomera. You see that? Ekyo kirabye. Someone is saying, Oli agamba I'm here, ndi wano
But my soul naye emmeeme yange is in prison. eri mu kkomera. Bring my soul Ggyayo emmeeme yange out of prison, okuva mu kkomera, that I may praise your name. ndyoke ntendereza erinnya lyo. As if the soul and the person Kiringa nti emmeeme n'omuntu are in different locations. bali mu bifo bya njawulo ddala. Amen. Amiina. If you look at Psalms 88, bw'otunya Zabbuli essula ya 88, I think it's verse 16 or 6, I don't remember. 6, yes. Can you give me verse 6? Yes, very good. Now you've given me that language. Thank you so much. But understand, my brothers and sisters here, okay? You have put me in the depth of the pit, ontadde mu bunnya obuli wansi ennyo, in the regions dark and deep. mu bifo eby'enzikiza mu buziba. Verse 7. Olw'omusanvu, Your wrath lies heavy upon me. obusungu bwo bunnyigiriza You nnyo, overwhelm me with all your waves. era ombonyaabonyezza n'amayengo go gonna. I was recently explaining what I'm explaining to you, mweganadde nnyinnyonnyola kye ndi mu kubanyonnyola kati to the team I'm working with. eri eyo ttiimu gye nkola nayo, They are professors and what? baprofeesa n'ebisigadde, Great men bamaanyi who ddala, have learned abayizi psychology, cognitive neuroscience, and all this. ebyo nebya neuroscience. And I began explaining about the soul. tandika okunnyonnyola kukolagana ku mmeeme. And one of them said to me, omu ku bo n'aŋŋamba, so who will be your supervisor? kati ani agenda obeera supervisor wo? Because they think you know it alone. kubanga bino obimanyi wekka. I laughed. He said, I'm supposed to be your supervisor. naga nteekeddwa obba supervisor And wo. this is your research team. eno ye research team But yo. now we have to. nze mbimanyi One man lady said, Shalom yagamba, you mean I can also be a professor and a soul captive? kyoganda nsobola oba professor ate ng'emmeeme yange yakwatibwa. A whole professor? Professor omulamba. I said, Professor, I didn't say that. ne mugamba professor si kye ŋŋambye. And she said, n'agamba it's a bit offensive, muli kinyiizaamuko but it makes sense. naye ate kya nsonga. It explains some things. Kiina ebintu byekinnyonnyola. Mainstream psychology and neuroscience has not been able to explain. Sayansi byatasobodde kunnyonnyola. I just knew I've passed ne mmanya nti kati ebigezo mbiise, because I'm teaching my teachers. kubanga ate ndi mu kuyigiriza abasomesa bange. Amen. Amiina. I knew kati bano mbalina. ne mmanya now I have these ones in my hand. But naye the church or the Bible ekkanisa oba ebayibuli has been saying about this for generations. okumala emirembe ekkanisa ebadde bino ebyogeranga. Now science is discovering it now. kaakano sayansi But yakabizuula. years and years this is in the Bible. naye ng'emyaka mingi nnyo bino bibadde mu Like this, nga ki your wrath lies heavy upon me. obusungu bwo bunyigiriza nnyo, You overwhelm me with all your waves. ombonyaabonyeza n'amayengo go gonna. What are these waves? amayengo gano ge These gali are negative energy. ge maanyi gano ag'obubi, This energy, frequencies. emikutu. You overwhelm me with all your frequencies. So there can be life-giving frequencies and tormenting frequencies. What's all by Lower frequencies and higher frequencies. Demonic frequencies and angelic frequencies. Bamalayika. Because life is about frequency. obulamu bukwatagana ku Whatever. frequency. buli Your life, your body, your thoughts, your mind, your desires, it's frequency. buli kimu ekikwatako kikwatagana ku mukutu. That's why you wake up one morning kyobola ozukka luusi in a different frequency oli mukutu mulala, and your moods are low. mood zo nga ziri wansi And you nnyo, tap another frequency, n'ozukira mu mukutu you feel omulala lifted. n'owulira ng'oyimusiddwa. Even healing happens at a certain frequency. n'okunyiza n'okutuukawo ku mukutu ogumu ogw'enjawulo. Amen. Amen. You come to a
frequency and your body goes through healing. oyingira mu mukutu ogw'omubiri gwo ne gutandika okuwonyezebwa, Including food, nga mwotwadde n'emmere including water, n'amazzi including people around you, n'abantu abakwetoolodde including the words you speak, n'ebigambo by'oyogera including the places you live in. n'ebifo by'obeeramu. They can determine your healing or you're not being healed. bisobola okusalawo oba onyezebwa The people batonyezebwa. around you abantu determine your bakwetoolodde healing or not. Or not. be basalawo okunyezebwa The kuba food nedda. you eat, emmere the gy'olya, sounds you hear, amaloboozi the g'owulira, things you see ebintu by'olaba form a realm around you bitondawo that even determine how long you live. olusalawo onaawangaala kyenkana ki. Amen. Amen. How long you can live. ogenda kuwangaala kyenkana ki. The people around you abantu abakwetoolodde may be siphoning years from you. bayinza obba bakunuunamu And emyaka. when the soul is complete empty, olw'emmeeme bwekalira the organs begin to fail. ebitundu byombi ne bitandika The okulemwa, skin begin to get wrinkles. olususu ne lufuna The enkanyanya, eyes, you need glasses. n'otuuka nga weetaaga girases okulaba, Because there's an emptying of the soul. Now your eyes cannot see properly. kubanga emmeeme eyo etandise okukamulibwa. Then your tekyasobola kulaba bones bulungi. cannot sustain you. amagumba go Then negasobola your kuwanirira. nervous system begin to collapse. emisolo netandika Then your okulemererwa. endocrine system also collapses. endocrine nayo So netandika the glands are okulemererwa not producing the hormones. nga tokyafu. Then you go for supplements n'otandika ofuna because you are supplements now dying. kubanga otandise okufa. Some scientists are about to stone me. I see them saying no. bala bagamba nedda bannassaayansi. Okay. Kati gwanda mbadde nkusaba nti oba owulidde akatambi kano badde nkusaba nti okwate mu kalayika ako tugende mu maaso nga bulijjo bwe nteera obbagamba wano mu linnya erisingayo okuba ery'amaanyi erya Yesu. Nkwatira mu kalayika ako okalayikinge vidiyo bwe zitesobola okutambula zituuke ku balokole bannaffe nabo babirabe babeeko kye bamanya nga bulijjo bwe twabagamba wano nti bino ebintu tubireeta kuyiga wabula si kuzanya mu linnya erisingayo okuba ery'amaanyi erya Yesu. Mukama akumpeere ekyo ky'osingayo okwagala. May God bless you all.